weekend nziza nshuti bakunzi ba radio urumuri. Turi kuwa gatandatu itariki ya 8 Mutarama umwaka wa 2022. Tukaba rero tubifurije gukomeza kugira umwaka mwiza wa 2022. Mbahaye nikaze kandi mu makuru ya radio urumuri mu rurimi rw'ikinyarwanda twabateguriye. Aya makuru mwayateguriye kandi muragezeho nanjye Fabienne Mwita nkabashimira Aloise Simpunga uyatunganya muri studio kugira ngo atunganye amajwi n'amashusho bibaryohere. Dore rero ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Impunzi z'abanyarwanda zirakabakaba ibihumbi 400 nk'uko umuryango SOS Refugee ubitangaza. Mu karere ka Rubavu umurenge wa Mudende umuturage w'umworozi yahiriye mu kiraro cy'inka arakongoka. Leta y'u Rwanda yahagurukiye kugenzura amahoteli n'amaresitora adakurikiza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Abatwara abagenzi mu mataxi no ku mapikipiki mu Rwanda bategetswe kwikingiza COVID-19 no gutwara abantu bikingije kandi abagenzi bakazajya bishyura bakoresheje amamashini. Leta y'u Burundi yirukanye abanyarwanda bari barahunze urukingo rwa COVID-19 mu Rwanda. Mu imikino yo guhatanira igikombe cya Afrika iratangira ku cyumweru itariki 9 z'ukwa mbere umwaka wa 2022 muri Cameroon. Iki gihugu cya Cameroon kikaba kirimo ibibazo bishingiye ku ntambara zikoresha indimi z'icyongereza n'igifaransa. Ntujye kure rero ndagaruka nyuma y'aka kananga nkuzanira aya makuru yose uko yakabaye. Ikaze kuri aya makuru arambuye. Eri Umukunzi ni umuyobozi wa SOS Refugee, umuryango uharanira imibereho myiza y'impunzi z'abanyarwanda ufite icyicaro mu Bubiligi. Aratera kamo avuga ko hakiri impunzi nyinshi z'abanyarwanda hirya no hino ku isi zigifite ibibazo byo guhungetwa na zimwe muri za leta zibacumbikiye, tutaretse n'ibibazo bijyanye n'imibereho mibi. Eri Umukunzi aravuga ko impunzi z'abanyarwanda uhereye kuzo muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo mapping report yatangaje ko ari ibihumbi 240 ubwo hari mu mwaka wa 2010. Ubu rero zikaba ziri hagati y'ibihumbi 400 na 500 nubwo hari nizo bigoye kumenya aho ziherereye kubera umutekano wazo, bityo kumenya umubare nyawo w'impunzi z'abanyarwanda ku isi hose muri iki gihe bikaba bitoroshye. Eri Umukunzi yabisobanuriye Musabyimana Gaspari kuri radio Inkingi. Tumumve. Ndagira ngo umbwire uko cyifashe impunzi z'abanyarwanda ziri hanze zihagaze zite mbese nizingahe? Muri makeya reka manze mbashimire Musabyimana akanya muduhaye kugira ngo tubashe kuganira ku kibazo cy'impunzi. Impunzi abantu bacu natwe kandi twari impunzi rero nta kuntu tutabazirikana kandi nabifurize ubunani bwiza. Muri icyo kibazo mumbajije impunzi ni zingahe ziri hanze y'u Rwanda, impunzi z'abanyarwanda ni nyinshi nk'iyo nko mubare w'ibihumbi 240 b'impunzi bari muri Kongo mu mashyamba ya Kongo tukivuga ni umubare tukigenderaho wo muri mapping report. Nayo kandi akaba yari kandi yabaye mu 2010. Yabaye muri 2010. Kandi icyo gihe nayo yari estimation. Ubwo rero twategeza ko dushobora kuvuga ko turebye impunzi zose z'abanyarwanda zikiri hanze zikifite iyo statut y'impunzi ntabwo zaba ziri munsi y'ibihumbi nka 400 500.
ni benshi, ntago n'ikibazo dufite nuko tutaba tuzi naho bari hose. Icyo navuga kandi nasaba nuko nkamwe muri ahantu hatari ibi bikomeye, hatari mu mashyamba, mwajya muzituzirikana cyane cyane mugakomeza mukatuvuganira, kubera yuko ibyo duhura nabyo ni byinshi cyane kandi twebwe ntabwo dusohoka, tuba mu mashyamba. Iyo duhuye nuko abenegihugu ubwabo nabo hari igihe bivumbagatanya bakatwirukankabo, nabo mu gihugu nabo bakaza dusanga tubura aho duhungira. Ari aho uri ntibagushaka, ari naho wajyaga naho ntibagushaka, ukabareba ahantu waherera ukahabura. Uretse ko ikidukiza ari uko Kongo ifite amashyamba menshi, tugahora twirukanka tuzuguruka mu mashyamba, ariko ni ibibazo. Bityo rero ibibazo duhura nabyo ni ibyo ngibyo byo kudasoma, abantu ntibize gusoma, abantu ni injiji, sinzi niba banageze mu gihugu hari icyo bamara, igihe cyararenze cyo kwiga, ariko tugize Imana tukabona uburyo ki twakwiratarapo abantu bagatangira bakigaho bageze, nabyo byadufasha. Icyo nasaba nuko mwajya mudutekereza nko mu bintu bitwataye nko byo kwiga, tukabona uburyo ki twagenda abantu bisubiranya aho bagire bagafatirana, kuko abantu barakirerewe. Rero ikibazo cy'impunzi gushyiraho amashyirahamwe yo kuziharanira nuko natwe buri wese ku giti cye aba aziharanira, urebye cyaturutse kuri point ebyiri. Nazisobanura gute? Reka nange example y'umuntu utewe iwe, iyo utewe n'abajura, ubundi umuturanyi aza kugutabara. Umuturanyi yagutabaye abagendera ku ngingo ebyiri, kuri deux possibilités: ubye ni urukundo n'umubano musanzwe mufitanye, cyangwa abanagendera kuri reciprocité, rofe yuko niba utewe akagutabara nawe igihe yatewe wamutabara. Rero ubwo urubyiruko n'abandi bose bishyira hamwe kugira ngo baharanire ikibazo cy'impunzi, nibyo tugenderaho tuba tuvuga ngo dore amahirwe dufite ko turi hanjye uri hano mu Bubiligi n'abandi bari muri za Canada, tukavuga ngo dufite amahirwe yo kuba turi hano, ntabwo ari uko Imana yadukunze kurusha abandi, ariko niba tubimeze gutya tugomba kuzirikana abacu batagize amahirwe nka yacu, tukabamenya, tukabasha kuvuga ko bariho ari aba batibagiranye, n'ubwo isi cyane cyane bishaka kubibagira. Igihe leta ya Malawi yari ivuze ngo impunzi zari zimaze imyaka irenga 26 zikorera zishaka ubuzima hanze y'inkambi, iravuga ngo hoya tubahaye iminsi runaka, mwese muzinga utwanyu mujye mu nkambi, abarimo bariga, abari mu bitaro, abafite imirimo yabo, bafite amazu, byose ngo babireke bajye mu nkambi bazinga utwabo, ibyo byose babireke, mbese bipfa ubusa. Ikibazo tukigeza kuri communauté internationale, yaba ari abapolitisiye cyangwa media, nabo bagira aho babaza perezida wa Malawi, barabaza ngo ariko se ibi ni ibiki murimo? Tugeze aho tunitabaza n'inkiko. Ibyo byose byatumye babasha guhagarika icyo cyemezo cyari cyafashwe mu kwa 4 wa 2021 ko impunzi zigomba gusubira mu nkambi. Izo mpunzi z'abanyarwanda ni 10,000, ariko hakaba hari n'izindi mpunzi 40,000 b'abakongomani n'abarundi, bose bari muri icyo kibazo. Uko akari reka nongeye mahera nshimira abaduteza amatwi n'abakomeza kudufasha, niho umuntu abona ko communauté yacu dufite ubumwe, tukazirikana abantu. Communauté yacu yimubirije ijya kurwanya icyo kibazo. Murumva impunzi zacu muri Malawi z'abanyarwanda ni 10,000, ariko ubwo twaharaniye 50,000, harimo n'izindi mpunzi, harimo abasomali, harimo aba-Ethiopia, ku buryo icyo kibazo cyahagaritswe, ku buryo impunzi ubu zigiye kumara hafi umwaka zigikomeza kwiga, abavuzwa bavuzwa, abakora, kubera twashyize hamwe. Icyo kibazo rero cyo nkiri muri Malawi ntabwo nabashaga kukivuga ouvertement, twagendaga tubihisha tuvuga ngo nta mpamvu yo kwiteza ibibazo ngo umuntu yikururire leta runaka. Ariko njye nababwira munavuye muri Malawi ku itariki 11 z'ukwa 8, ubwo nahavuye, ubwo nari maze iminsi itari munsi y'8 turindwa na polisi ya Malawi. Polisi ya Malawi niyo yari yageze aratubwira ngo dore ibyo muraharanira aha ngaha byo kurwaniriza impunzi hari abantu bidashimishije. Abo bidashimishije ni bandi? Ntago yaba ari umuturage wo muri Malawi dufasha, umuturage wo muri tubanye neza, kubera muri Malawi abanyarwanda impunzi zibanye neza n'abaturage. Nibyo ntago habura ibibazo runaka, ariko abantu babanye neza. Ubwo leta ya Malawi ino yabitubwiye,
inadutegurira abaturinda amanywa nijoro kugira ngo bavuga ngo dore iki ni ikibazo rwose sitwumva aho bimwe birava twakagumvaga ariko ntabwo bigeze kujya muri detaye ubwo twarakomeje turwana ishyaka iryo shyaka ntabwo twarirwanye twenyine twari turi sur place namwe mwese namwe musabye Imana ndabashimira akanya mwaduhaye tukumvisha abantu ibibazo twari dufite buri wese agafata email wari uri kure agafata email akandikira CNN akandikira abapolitisiye akababwira ikibazo kirimo kiraba ibyo nibyo byatumye ibintu bigira imbaraga abantu barabihagurukira ndibuka perezida wa Malawi ari kuri CNN cyangwa BBC bakagira bakamubaza ngo ariko se izi mpunzi ubundi ziraziriki izi mpunzi ziraziriki ko nta kibazo twigeze twumva muzihagurukiye gute ngo muzijyanye mu nkambi icyo gihe perezida wa Malawi yari iminwa biramuyobera agera aho avuga ngo dore ngo impamvu ngo ni ikibazo cya security ngo zino mpunzi zirimo zirateza insecurity muri Mozambique kora Malawi na Mozambique birafatanye ngo rero ngo hari abantu barimo barajya muri Mozambique bagatera bakajya kurwana ku ruhande rwa Boko Haram icyo gihe ni nacyo kintu cyadusekeje cyane turavuga ngo se abanyarwanda abarundi abakongomani ko amoyenne turi 90% abakristu ni gute umukristu yakwaguruka ngo agiye muri Mozambique kurwanira Boko Haram biraducanga rero nabo birabacanga perezida nawe biramuyobera ibyo bintu gushyira hamwe kwacu gutyo nibyo byatumye n'ubu ngubu nubwo muri Malawi bataravuga ikibazo bakivanyeho ariko byibuze baragisubitse barimo barabasha kuramuka barimo barabasha kwiga barimo barabasha kujya abavuzwa bakavuzwa rero ubwo nicyo kibazo cya Malawi nuko nguko byagenze naho byaturutse ariko twashyize hamwe iryo shyaka turarirwana kandi no kugeza n'ubu ngubu ntago dusinziriye haramutse hari ikindi kibaye n'undi twakongeza tukitabaza amategeko ajyana na droits humains kandi ariho tuyo tubyibuka ariho rwose kandi iyo tuyamenye tukabwira n'abandi baraduhagurukira urakomeza kumva amakuru mu kinyarwanda ya radiyo urumuri ijwi rya sosiyete sivili nyarwanda tubagezaho amakuru yo mu Rwanda mu karere no ku isi hose ariko twibanze cyane cyane ku makuru areba abanyarwanda mu karere ka Rubavu umurenge wa Mudende umuturage w'umworozi w'inka yahiriye mu kiraro cy'inka arakongoka amakuru aturuka mu binyamakuru byandikirwa mu Rwanda aravuga ko uyu nyakwigendera yarokotse jenoside yo mu mwaka w'1994 azwi ku mazina ya Kabagema Seratieri akaba rero ngo inkongi y'umuriro yibasiye ikiraro cy'inka ze yaragiraga mu rukerera guhera mu masaha 8 z'ijoro zo kuri uyu wa karindwi kuri itariki ndwi ishyira itariki y'umunani umunsi ku wa gatandatu maze we arakongoka arashira Rwanda News 24 yanditse ko umuvugizi wa RIB Murangira Thierry yemeje ko batangiye gukora iperereza ku cyateye iyo mpanuka kugeza ubu ntibavuga ko hari itungo na rimwe ryaba ryahiye cyangwa se ryahaguye kandi byabaye mu gicuku mu gihe amatungo yose aba ari mu biraro byaba rero ari igisakuzo gikeneye ukica w'umuhanga nyuma y'aho leta y'u Rwanda ikajije amabwiriza yo kwirinda COVID-19 utubari n'amahoteli n'amaresitora yarahagurukiwe ku buryo amenshi muri yo yafunzwe abashoramari bo mu Rwanda mu by'amahoteli n'amaresitora ndetse n'ubukerarugendo baravuga ko baguye mu rujijo cyane ko leta ngo yongeye gukaza amabwiriza agenga amahoteli n'amaresitora ku buryo n'izindi zishobora gufungwa iyi ni inkuru dukesha ijwi ry'Amerika tugezwaho na Asumuta Kaboyi w'i Kigali
Iki kigo kivuga ko kihaye gahunda yo kujya kigaragaza urutonde rw'amahoteli n'amaresitora atubahiriza gahunda yo kwirinda COVID-19 mu rwego rwo guca intege ibyo bigo bidakurikiza amabwiriza. Abafite aya mahoteli bavuga ko ubu buryo bwakozwe bushobora kubatera igihombo. Mu kiganiro cyihariye umuyobozi w'ishami rishinzwe ibigo by'ubukerarugendo n'amahoteli mu bijyanye n'ubugenzuzi yahaye Ijwi ry'Amerika yasobanuye ko urutonde rw'ibigo byasohowe byagiye bihanwa mu bihe bitandukanye. Uyu muyobozi yavuze ko bahisemo kwereka abanyarwanda ayo mahoteli yose mu rwego rwo guca intege abakomeje gukora ayo makosa. Ni Bwana Emmanuel Nsabimana uyobora ishami rishinzwe ibigo by'ubukerarugendo muri RDB. Ntabwo ari ibigo byahanwe ubwo itangazo ryasohokaga, ahubwo ni ibigo byahanwe mu gihe gitandukanye nyine muri ibihe bya covid. Ni ukuvuga ngo mu maresitora cyangwa amahoteli 15 abari barafungiwe bongeye gufungura. Sherando buriya yahanwe umwaka ushize, yahanwe igihe cy'icyumweru n'amande, ariko irafungurirwa irakomeza. Ibigo kugeza ubu birimo bigifunze hari Caras Club Hotel, hakaba iyitwa Amaris Hotel, hakaba na Canal Olympian, hari ahantu bajya berekanira amasinema ku Irebero. Ibyo bitatu nibyo ubu biri gusavinga ukwezi ko gufungwa, ariko ibindi byose byarangije kurangiza ibihano byabyo. Ahubwo nuko twakoraga itangazo ryerekana ibigo byose byamaze guhanwa muri iki gihe cya covid. Si ubwa mbere utubari n'amahoteli byo mu mujyi wa Kigali bifunzwe, kuko ibyinshi mu byagarutswe ku rutonde rwa RDB byagiye bifungwa mu bihe bitandukanye. Umukozi muri RDB uyobora ishami rishinzwe ibigo by'ubukerarugendo n'amahoteli mu bijyanye n'ubugenzuzi yagarutse ku makosa agenda agaruka mu bakora muri uru rwego. Akenshi izi hoteli zinanirwa usanga ari ibintu bijyanye na social distancing, ni ukuvuga abantu benshi cyane bigendanye n'umubare w'abantu bagombye kuba bakira. Ikindi cya kabiri, nk'amaresitora cyane cyane ku rwego rw'amaresitora bakunda guhanirwa ni ibijyanye no kuba amasaha ya kafi batayubahiriza. Ugasanga resitora zigomba gufunga saa 2 cyangwa se saa 3, wahagera saa 4 ugasanga baracyafunguye. Hakaba ahandi wenda usanga badapimisha abakozi ko bakunda amabwiriza bisaba, cyangwa se bakinjiza abakiriya niba amabwiriza asaba ko abakiriya bagomba kwinjira bipimisha amasaha 24 covid cyangwa se 72, ugasanga hajemo n'abakiriya. Urwego rutangaza ko guhana amahoteli atubahiriza ingamba zo kwirinda COVID-19 bidashobora gusubiza inyuma urwego rw'ubukerarugendo, kuko mu Rwanda habarurwa amahoteli n'amaresitora arenga 1000 kandi menshi akora neza. Gusa abakora muri uru rwego batangaza ko uburyo bwakozwemo havangwa amahoteli yarangije ibihano n'akibirimo byateye urujijo. Uyu ni Bwana Nsengiyumva Barakabuye uyobora ihuriro ry'abafite amahoteli mu Rwanda. Gufata abantu bahanwe bikagaragara ko banikosoye hanyuma ukabashyira ku rubuga nka kuriya, bifite ingaruka itari nziza. Hari ugutakaza icyizere abantu bari bagufitiye nk'ikigo cyangwa se nk'umucuruzi. Burya aho umwihariko wacu wera nuko ibyo dukora ntabwo byungura tubikora gusa, ahubwo akenshi usanga byungura n'izindi segiteri nk'abahinzi ba supplying ibyo kurya. Ingaruka zo ziraremereye, ariko nanone tukavuga tuti uburyo byakozwe ntabwo ari bwo byagombye gukorwamo. Niba hari abatubahirije amabwiriza, abo nibo bagombye kugaragazwa yuko batubahirije, ariko ntibari kuvanga abahanwe abarangije ibihano se, bitera urujijo. Ibyemezo byo gukaza ingamba muri za hoteli no muri resitora byasohotse mu gihe guverinoma yasohoye amabwiriza mashya agenda no kwirinda icyorezo cya COVID-19. Mu mabwiriza mashya hararebana n'uko iminsi abagenzi bamara mu kato yagiye ku masaha 28 avuye kuri 72. Ni ibintu byashimishije abatari bake, cyane cyane abakunze gukora ingendo zo hanze y'igihugu. Ikijyanye n'amafaranga twatangaga mu hoteli, urumva niba twishyuraga iminsi 3 tuzishyura umunsi mu ijoro rimwe aho kugira ngo twishyure amajoro 3. Ikindi cya kabiri, nk'umuntu ugenda cyane, hari igihe ugenda ufite umwanya muto ukamara nk'icyumweru, uzi ko ufite icyumweru kimwe warangiza iminsi 3 ukayimara mu hoteli. Urumva ni ukuvuga ngo uzajya umaramo umunsi umwe cyangwa amasaha 28, hanyuma usanga umuryango. Hakaba n'ibijyanye n'umwanya twamaraga mu hoteli, ni ukuvuga ngo uwo mwanya iminsi 3, noneho umuntu akaba yamara umunsi umwe mu hoteli cyangwa amasaha 28, hanyuma indi minsi 2 isigaye cyangwa andi masaha 48 ugasanga umuryango, kuko birabyara ikibazo kubera yuko
hari igihe uba ufite akakonje gatoya ukaza uje kureba umuryango. Kiriya ni icyemezo cyiza leta yafashe kubera yuko abantu benshi babihomberagamo. Muri ibi byemezo hanagaragaye n'irindi bwiriza rishya risaba ko abagenzi bagenda kuri moto n'amagare hamwe n'ababatwara guhera ku wa mbere w'icyumweru gitaha bagomba kuba barikingije COVID-19 ndetse uzabirengaho akazajya hano. Imodoka rusange zasabwe gutwara gusa abagenzi bikingije COVID-19 ndetse abazabirengaho bakazajya bafatirwa ibihano. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Tukomereze aya makuru ku bijyanye no gutwara abantu mu mihanda yo mu Rwanda. Leta y'u Rwanda yategetse abatwara abagenzi ku mapikipiki kwishyuza abakiriya babo hakoreshejwe akamashini kabara ku buryo bw'ikoranabuhanga. Utazaba agafite aka kamashini akazahanishwa ihazabu y'amafaranga 30,000 y'amanyarwanda. Abo batwara abagenzi ku mapikipiki bazwi nk'abamotari rero bo bakaba binubira ko leta ibiciye akazi ngo kuko moto zabo ziriho zikorerwaho business n'abandi bantu. Ni inkuru ya Eric Bagirubusa w'Ijwi ry'Amerika. Ushingiye ku bisobanuro by'ikigo cy'igihugu gishinzwe imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu mu marurura, byumvikana ko gukoresha ikoranabuhanga rya mubazi kuri moto mu Rwanda hose biri mu mugambi wo gutsimbataza ikoranabuhanga nk'intumbero igihugu cyihaye. Uyu ni Bwana Theoneste Njanga ushinzwe kurengera abaguzi mu kigo RURA. Nk'uko igihugu cyacu gikataje mu ikoranabuhanga, murabizi mwese duhereye mu buryo bwo gutwara abagenzi muri transport public, hatangiriye mu mabisi, mu mataxi voiture, igenda neza bijyanye na tap and go, nta guhererekanya amafaranga kandi no gucunguza uburyo umwete cyangwa umwanya kugira ngo umwanya wo gupfa ubusa. Twaje gutekereza rero dusanga ko no kubakora umwuga wo gutwara moto naho hakenewe iryo koranabuhanga ko rihagira. Iri koranabuhanga ku batwara abagenzi kuri moto ariko si rishya, ahubwo ku mwuzo wa mbere ikigo RURA kivuga ko abashoramari bari baryinjiyemo bitwaye nabi, byatumye bamwe muri bo bahagarika. Ku kijyanye n'ibiciro kuri moto nabyo byarahindutse mu mikoreshereze mishya ya mubazi. Kilometero mbere bitangira cyari ku 133, hanyuma biza kwigwa bisubirwamo n'ababishinzwe kigera ku 107. Ariko ibirometero bibiri bya mbere amafaranga 300 forfait, ntabwo mubazi itangira kubara bivuyemo. Wagenda kimwe, wagenda metero 50, wagenda metero 100, wagenda iki, inyuma y'ibyo birometero bibiri igatangira kubara. Niyo mpamvu dukangurira abantu gukoresha momo kuko kashi ntiwabona asaguka. Ku byo kwishyura iyi mubazi yo kuri moto, Bwana Peter Mubirigi ushinzwe iby'ikoranabuhanga mu kigo RURA agasobanura ko ubwishyu bwayo buzajya bubarwa kuri buri rugendo umumotari akoze. Igiciro cy'urugendo kirimo amafaranga yishyura iriya mubazi, hakabamo amakomisiyo y'uriye umuhiriya serivisi n'amatransaction n'amafaranga y'umumotari. Nta mumotari ufite ikibazo cy'uko wenda hari amafaranga yatanze akenewe kwishyurwa. Radio Ijwi ry'Amerika iganira n'abatwara abagenzi kuri moto mubemeye kutuvugisha nta n'umwe washimye iri koranabuhanga rya mubazi kuri moto zabo kuko basanga bizababera igihombo. Ibiciro barabigabanyije cyane ku buryo hari naho twatwariraga abagenzi amafaranga atakigeraho mbere yuko mubazi ziza, kandi mu by'ukuri icyo kinyabiziga ni twebwe tuzi ibikigendaho, warangiza hakaza umuntu agahita n'ibiciro batwariraga umuntu agahita bikubita hasi, kandi kuri ya mafaranga umugenzi aguhaye n'ubundi bakanayakata. Uyu mumotari agakomeza avuga ko iri koranabuhanga rya mubazi rigiye kubicira akazi kuruta kukateza imbere. Kwitwe mubazi ku ruhande rwacu nk'abamotari nta nyungu twe tuyibonamo, yaba inyungu habaye ku mafaranga wenda wakoreraga hari ikiyongereyeho, ariko mu gihe yagabanutse ntabwo twavuga ngo tubifitemo inyungu twebwe, ni nko kutwicira akazi muri make. Hakabayeho kuba ahubwo baraje kutwungura kagira ikiyongeraho ku mafaranga ahubwo wenda twanakoreraga. Mugenzi we ku ruhande nawe abanje kuzunguza umutwe icyarimwe y'imyoza, ntiyashimye iri koranabuhanga rya mubazi, yumvikanisha ishavu mu mikorere. Yewe ibintu iyo mbitekereje mba numva binambabaje. Yewe nigurira moto yanjye n'amafaranga yanjye, wangize ukaza kuyikoraho business zawe wewe witekerereje, nkibaza ibi ngibi bundi byo ni ibiki bimariye iki umumotari? Ese bizamugeza ku kimumotari ibi ngibi? Tuzarira paka ahubwo n'amaraso tuzayarira. Yewe iyo mbitekereze cyangwa ndi kubireba ibintu mba numva binteye agahinda.
mba numva ari ukubabaza umumotari. Mu buryo bw'imibare ya rura ku rugendo umumotari akoze afataho 90% abamuha serivisi bagafata 8.3%, asigaye akajya kuri kampani y'itumanaho. Ikigo rura kigasobanura ko ku rugendo rusabye umumotari gutegereza umugenzi mubazi izajya ibara amafaranga 21 ku munota, naho mu gihe akoze urugendo rurengeje ibirometero 40 mubazi izajya ihita itangira kubara amafaranga 187 ku kilometero. Ni ibiciro ruritangaza ko bizajya bihindukana n'ibihe. Nta mugenzi wigeze yemera kumvikana avuga kuri iri koranabuhanga, ariko abo twavuganye nabo batemeye ko dutangaza ibyo batubwiye, bemeza ko badashobora kujya kuri moto ziriho mubazi, banga ko yabahendesha. Bwana Daniel Ngarambo kuri ihuriro ry'abatwara abagenzi kuri moto mu Rwanda avuga ko iri koranabuhanga rizakemura byinshi hagati y'umugenzi n'umutwara, agahumuriza impande zombi. Mu by'ukuri harimo ibibazo byinshi muri transport, ngira ngo niyo mpamvu na leta yashyizeho izi ngamba nk'izi zo kureba uburyo bakora mu buryo bwa kinyamwuga, dukangurira abamotari bafite impungenge aho ikibazo kizaba kiri bakabona batari kugisobanukirwa. Twe turahari nk'ubuyobozi bwa koperative kubafasha. Bariya se bavuga ngo bagiye gukorera umushoramari kuruta uko bikorera, byo bimeze bite? Bariya ni impungenge bafite z'uko wenda batari batangira akazi, rero nibakora akazi nibabona nitubireba ko kuko umushoramari tugiye gukorera, nk'ubuyobozi bw'abamotari bushinzwe kubavugira no kubareberera, ntabwo batuma bazakorera umushoramari ngo bahombe, kuko ibyo turi kuganishaho byose ni ku neza y'umumotari, ni ku neza y'umugenzi utega moto. Ikigo rura gikomeza gushimangira ko uzaba adafite mubazi kuri moto bazajya bamuhanisha amafaranga 30,000. Kugeza ubu zaba bisi zitwara abagenzi hamwe cyane zo mu mujyi wa Kigali zirakoresha ikoranabuhanga, ndetse n'imodoka ntoya zitwara abagenzi nazo zirakoresha ikoranabuhanga. Gahunda ya mubazi kuri moto kwikubitirira iratangirira mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali, ikazanakomereza mu bindi bice by'igihugu. Kigali honyine harabarurwa abatwara abagenzi kuri moto basaga 25,000. Mu gihugu hose bari ku 46,000 nk'uko imibare y'ihuriro ry'abakora uyu murimo bigaragaza. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Leta y'u Burundi yirukanye abanyarwanda muri iki cyumweru bari barahungiye muri icyo gihugu cy'u Burundi banyuze ku mipaka ya Gasenyi na Nemba ihuza u Rwanda n'u Burundi. Abayobozi ba leta y'u Burundi ku rwego rw'intara babwiye ijwi rya Amerika ko aba bantu birukanywe kuko banze gupimwa ndetse banga no kwikingiza nk'uko amategeko y'u Burundi abiteganya ku banyamahanga bose binjira mu Burundi. Aba baturage ngo baravuga ko babiterwa n'uko idini ryabo ritabibemerera. Buramatare cyangwa se guverineri w'intara ya Kirundo Albert Atungimana yasobanuriye ijwi rya Amerika impamvu Burundi bwahisemo kwirukana aba banyarwanda. Ni kuri mikoro ya Frederic Nkundikije w'ijwi rya Amerika. Bajabutse umupaka badaciye ku mupaka uzwi, twarabonyemwo abanyarwanda bavuga ko badashaka urucanco, ariko turabona n'abandi bajabuka umupaka baciye mu rufunzo rw'Akanyaru, hanyuma ugasanga harimwo abantu baba batashatse guca ku mupaka wa Gasenyi Nemba dusanze tuzi. Rero ubonye tubona yuko ari abantu batemera urucanco. Amakuru atangazwa bavuga kandi ko muri ko murabasubiza inyuma mu gihugu cy'u Rwanda. Murashaka kutubwira imvo zituma musubiza inyuma abantu bashaka gusaba ubuhungiro? Abo bantu basabye ubuhungiro kubera ko ku itariki 4 z'ukwezi kwa mbere 2022 naragiye ku musozi wa Nyakarama muri komine ya Bugabira kuganira nabo, dusanga abo bantu n'abantu batemera amategeko y'igihugu cy'u Burundi kuko bagendera ku myemerere y'idini, hanyuma bakongera kandi bakaba abantu batemera yuko babapima. Rero twebwe mu gihugu cy'u Burundi umuntu yinjiye arapimwa nawe yaba yaciye ku kinywabi, turamupima kugira ngo ntiyanduze abarundi. Abo rero kugeza icyo gihe baranse gupimwa, urumva baze gupimwa baca banka no gufata umuti, kandi igihugu cy'u Burundi mu kwikingira urucanco ari ukuza kwipimisha ucyumva ibimenyetso, hanyuma iyo basanze urwaye bagaca baguha umuti. Unyoye umuti abarundi benshi barakira, bose barakira. N'ubwo mu Kirundo rero icyo kiza cyaraduteye, izo ngingo z'igihugu turiko turazishyira mu ngiro. Abo bantu rero nabujya baciye mu rufunzo rw'Akanyaru baca ahantu hatazwi, kuko iyo baca hazwi bari gupimwa,
twaciye tubona rero yuko bafise ivyiyumviro biri kubiri n'amategeko y'u Burundi ajanye no kwikinga ico kiza. Cyo bituma rero twahisemo yuko twabashikiriza u Rwanda nabugera abanyarwanda kandi binjiye binyuranije n'amategeko, hanyuma kugira ngo u Rwanda rubatahuze umugambi wo kwikingira coronavirus. Nayo urumva binjiye bakaba banka ingingo z'igihugu cy'u Burundi, bakaba kandi binjiye mu buryo butemewe n'amategeko, ni byiza ko tubasubiza mu gihugu babaje bava. Muri iki gihe abamaze gusubizwa inyuma cyangwa abamaze kugerageza kwinjira bangana iki, mushizemo abo baca ku mipaka yemewe n'abaca ku mbibe zitemewe? Abo twabonye twaganiriye kandi banse no kwipimisha bashika 14. Bamwe twabahaye intara y'amajyepfo kuko niyo baje bava muri district ya Nyanza, abandi twabacishije ku mupaka wa Gasenyi Nemba. Mu by'ukuri sukubagira ubuhungiro, mugabo iki kiza ni kiza cy'isi yose. Isi yose yarafashe ingingo, igihugu cyose cyarafashe ingingo zijanye no kwikingira coronavirus. Mu Burundi rero mu ngingo zafashwe baduhimiriza, leta y'u Burundi duhimiriza nuko umuntu acyumva ibimenyetso yipimisha, nuko umuntu wese yinjiye igihugu cy'u Burundi yipimisha. Abo bantu rero baravyanse ku mugaragaro imbere y'abamenyesha makuru, imbere y'abajeje umutekano n'imbere ya buramatari. Dufata ingingo rero yuko twabashikiriza igihugu baje bava mu kugira ngo babatahuze yuko tudashobora kwakira abantu bari kubiri n'amategeko y'igihugu cy'u Burundi. Muri iki gihe tuvugana hari ababandanya kugerageza kwinjira mu Burundi bahunze izo ntandago mu Rwanda. Oya, twebwe tumaze kugira urugendo ku mutumba wa Nyakarama muri komine ya Bugabira, aho binjirira baciye mu kiyaga mu rufunzo duhanira ku rubibe n'u Rwanda kuruzi Kanyaru. Twarabaganirije turamarana amasaha ashika 4, turagiranira n'inama n'abene igihugu baho. Hanyuma mwabo twarasanzemwo abana, hanyuma turabwira bavuga kuko bavuga yuko n'ubundi mu rufunzo hari abandi. Hanyuma turabwira telefone bababwire yuko mu Burundi bariko baraza naho nyene bafashe ingingo yo gupima abinjira. Rero ucyanka kupimwa urumva ko tudashobora kukwemera ko winjira mu bene igihugu b'abarundi basanzwe ata coronavirus ihari. Twebwe runga mu ntara ya Kirundo icyo kiza hariho abo twagitoye bari ku muti kandi barakize. Mugabo muri komine ya Bugabira nta mwene gihugu numwe agwaye iyo coronavirus. Byumvikana ko rero nabo boba bariko barashaka kwinjira, boba bariko barashaka kuza kutwandukiriza bene igihugu, ivyo rero urumva ko tudashobora kuvyemera. Albert Hatubimana buramatari intara ya Kirundo, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi y'Amerika. Murakoze cyane. Radio Urumuri, aya ni amakuru mu Kinyarwanda, dusoreza ku makuru y'imikino. Amarushanwa yo guhatanira igikombe cy'ibihugu bya Afrika aratangira kuri iki cyumweru itariki ya 9 Mutarama mwaka wa 2022 i Yaounde mu murwa mukuru w'igihugu cya Kameruni. Amakuru anyuranye aravuga ko abanyakameruni bamwe batazaryoherwa n'iyi mikino kubera ko iki gihugu kimaze iminsi kirimo indyane n'intambara hagati y'uturere tuvugwamo indimi z'igifaransa n'icyongereza. Ni inkuru irambuye ituruka muri Kameruni, tuyumve uko yateguwe na Yves Bucyana wa BBC Gahuza Miryango. Abanyakameruni kuva muri 2014 bari bategereje ko imikino ya nyuma y'irushanwa ry'igikombe cya Afrika cy'ibihugu mu mupira w'amaguru ikinirwa iwabo. Icyo gihe nibwo bemerewe kwakira iyi mikino muri 2019, ariko igihugu cyabo cyaje kuyamburwa kubera ko kitari kiteguye. Icyo gihe bahawe yo muri 2021, ariko noneho icyorezo cya COVID-19 kigitambikamo. Byabaye ibihe bitoroshye kushinzwe gutegura irushanwa Michel Disake. Urabona, iyo unaniwe kugira icyo ugeraho ntucika intege, urushaho kugira umuhate. Rero ntekereza ko ibi ari nabyo Bibiliya ivuga ngo nusitara ntugacika intege. Kuri twebwe rero icyo nakahise, duhanze amaso imbere kugira ngo duhe abanyakameruni, Afrika n'isi muri rusange irushanwa ryiza. Ariko mu myaka yakurikiye igihe Kameruni yemererwaga kwakira imikino, ikibazo cya politiki n'umutekano mu gihugu cyarushijeho kumera nabi.
ibikorwa by'abarwanyi bo mu turere tuvuga icyongereza bashaka kwiyomora ku gihugu byatumye abantu babarirwa mu bihumbi magana bava mu byabo kandi hakunze no kuba imyigaragambyo n'urugomo. Fabrice Serena ni impirimbanyi ya politiki w'icyongereza arasobanura muri make uko ibintu byifashe mu karere ke. Abajejwe umutekano n'ingabo z'abashaka kwiyonkora ku gihugu bakunze kurasana bakoresheje inkoho. Umuryango wanje wavuye mu byawo ubu ufise ibyago byinshi byo guturiga ubona nk'uko byabaye ku bandi basivile batuririwe mu mazu yabo. Rero nta cizere uba ufise c'uko niba butsinzire mu ijoro uza kurama kuri muzima iyo uba muri utwo turere. Buri muntu abageramiwe. Ku bijyanye n'igikombe cya Afurika cy'ibihugu mu mupira w'amaguru, umujyi wa Limbe uri mu karere kavuga icyongereza mu majyepfo y'uburengerazuba bw'igihugu uhanzwe amaso. Mu mezi make ashize habonetse ibikorwa bihungabanya umutekano kandi hari n'impungenge ko abashaka kwiyomora ku gihugu bashobora kugerageza kwibasira iri rushanwa. Michel Disake avuga ko ubutegetsi bwiteguye. Yego ntekereza ko icyo kibazo cyihariye, ariko ndakwizeza ko ibijyanye n'icyo kibazo bitirengagijwe. Rero nta bisobanuro birambuye natanga kubera ko nk'uko ubizi ikibazo cy'umutekano n'ibijyanye n'aho hantu ntabwo ari ibintu bivugirwa mu itangazamakuru. Ntekereza ko hari abashobora kugerageza guteza ibibazo, ariko nk'uko nakubwiye ingamba zose zarafashwe kugira ngo irushanwa rigende neza cyane. Usibye ikibazo cy'umutekano hari kandi n'ibibazo by'urudaca ku myitegurire y'igihugu n'ikiguzi cyo kwakira iyi mikino. Ariko rero hari abafite icyizere ko kwakira imikino ya nyuma y'igikombe cya Afurika bizafasha mu guhuriza hamwe abatuye Kameruni nk'uko bivugwa n'uyu mufana waganiriye na BBC aho ikipe y'igihugu cya Kameruni yarimo yitoreza. Umukino w'umupira w'amaguru watumye tugira ubumwe urebye ibibazo byose twaciyemo mu myaka ishize nk'igihari ubu ngubu ndetse n'ibindi. Uyu rero n'umwanya kuri twebwe wo kwishyira hamwe. Iri rushanwa rigiye kuduhuza. Hano urahasanga abanyakameruni bavuga icyongereza, hari ukahasanga bavuga igifaransa, ariko twese turi hamwe hano. Tugiye kureba iyi mikino dufite intego imwe yo kujya imbere ikipe yacu kugira ngo itahukane intsinzi. Iryo jwi ryo mufana rero niryo risoje inkuru ya Celestine Karoni mwagezwagaho na Jacques Nitegeka. Turacyaraho ngaho muri Kameruni kuko umukino wa mbere ufungura iryo rushanwa uzaba ku cyumweru hagati ya Kameruni na Burkina Faso, ukazakurikirwa na Cap Verde izacakirana na Ethiopia. Ibi ariko biraba mu gihe hari n'amakipe akomeje kuvugwamo ubwandu bwa COVID-19 ubu bamaze gushyirwa mu kato. Ku murongo wa telefone rero ndi kumwe na Yves Bucyana, umwe mu banyamakuru ba BBC bakurikirana iyo mikino. Iyi myiteguro ya nyuma y'irushanwa igeze he, bimeze gute Yves? Prida, imyiteguro navuga ko igeze kuri 99. Iryo rimwe riburaho nuko ubwo nageraga kuri stade ya Olembe izakira umukino ufungura ndetse nimwe mu mikino mu itsinda rya mbere, nasanze hari imwe mu mirimo yari gikorwa nko kubaka za parking z'amamodoka, gutera amatara yo hanze kuri stade, ubustani n'ibindi. Gusa navuga ko ibyo bibuga bizakinirwaho byo bisa n'ibyarangiye gutunganywa. Biravugwa ko hari abakinnyi ariko bamaze kwandura COVID-19. Hari ingamba zaba zihari muri iyo mikino zo kwirinda ko iyo virusi yagira ingaruka cyangwa se yabangamira iyo mikino kugira ngo ibe neza. Mpereye ku ikipe ya Misiri yatangaje ko bamwe mu bakinnyi bayo banduye, yagombaga kugera hano muri Kameruni uyu munsi, ariko isubika urugendo ikaba ngo izahaguruka ku munsi izaza ku munsi w'ejo, ariko nta mazina y'abanduye n'umubare w'abanduye yatangajwe. Mu ikipe ya Gabo harimo kapiteni wayo Pierre-Emerick Aubameyang yamaze gutangazwa ko yanduye, ndetse n'umwe mu bakinnyi bo hagati n'umutoza wungirije. Cap Verde nuko abakinnyi bagera kuri 6 barimo abanyezamu 2 ndetse n'umutoza nabo bakaba bari mu kato. Ikipe ya Tunisia nayo iravugwamo abakinnyi ndetse na Guinea Equatorial, Gambia ndetse na Cameroon. Ku munsi w'ejo yari yatangaje ko hari abakinnyi bayo 4 bari mu kato. Ku byerekeranye n'ingamba zo nuko kubinjira kuri stade zikinirwaho n'ikipe ya Cameroon hazajya hinjira abantu bageze kuri 80% y'ubushobozi bwa stade, hanyuma kuri stade zitakiniweho n'ikipe ya Cameroon hakinjira 60% y'ubushobozi bwa stade, kandi nabwo bagombye kubanza gufata inkingo ebyiri. None Yves, ku mukino wa mbere wo ku cyumweru rero umuntu yakwitega iki hagati ya Kameruni na Burkina Faso?
abantu n'umukino bategereje cyane abanyakameruni, n'umukino ugomba kuba urimo ishyaka, kandi abanyakameruni ubwo biteze gutsinda, kuko hirya no hino urabona ni amadarapo ya Kameruni, buri kintu cyose gifite irangi rya Kameruni. Abantu mbese baravuga bati twebwe nta bindi, ni ukuvuga ko ikipe yacu idashobora gutsindirwa mu rugo byibuze kuri uyu mukino wa mbere. Bati ntabwo bishoboka kuko ni stade bagiye gutaha, nibwo bwa mbere bagiye kuyikiniraho, bivuga ko ngo bavuga yuko bashaka kuyitsindiraho byanze bikunze. Umupira w'amaguru ngo byose birashoboka rero. Kandi rero Yves, hari n'umukino ariko hagati ya Ethiopia na Cape Verde. Ethiopia niyo kipe rukumbi iri muri zone ya Sekafa irimo ndetse n'amakipe yo mu Rwanda ndetse no mu Burundi, ariko birababaje koko nta kipe y'igihugu na kimwe cyo muri ibyo u Rwanda n'u Burundi cyagiyeyo. None hari icyo umuntu yakwitega kuri Ethiopia ko yaserukira Sekafa? Perezida, nibyo koko Ethiopia yagaragaje ubushake mu gihe cyo gutsindira itike yo kuza mu mikino ya nyuma, ariko sinibaza ko yabonye umwanya uhagije wo kwitegura kubera intambara yari imaze iminsi muri icyo gihugu. Wenda Cape Verde twavuga ko kubera abakinnyi bagaragaweho ubwandu bwa COVID-19 ishobora kuba izaba ituzuye neza, ariko Cape Verde irahabwa amahirwe menshi cyane yo kuba yatsinda uno mukino kubera uburyo yitwaye mu mikino yo guhatanira itike yo kuza hano muri Cameroon. Yves, tuvuye mu mukino gatoya aho uri, birumvikana ko imodoka ziragenda, ubuzima burakomeje, ariko aho wagerageje kugenda bimeze gute, ubuzima bumeze gute, abantu bariyumvamo gute, wabisobanurira gute nko kuba twumva ubu ngubu ko bihagaze? Ubuzima buri hano butandukanye n'ubwo mu bihugu byacu aho twaturutse, wenda mu Rwanda no mu Rwanda cyane cyane niko nabavuga, kubera ko mu Rwanda hari ingamba zo kwirinda COVID, hano ntazo. Hano kwambara agapfukamunwa ni ubushake bw'umuntu, hanyuma kandi abantu baracucikiranye bisanzwe mu matagisi, mu mazu, ubucuruzi buragenda buratembera uko bubonye gutyo, nta ngamba zihari zindi. Hanyuma mu buzima busanzwe uretse mu mikino, abacuruzi bato hano baravuga yuko leta yagerageje kubakura mu bucuruzi bwabo, kubakura ku mihanda kugira ngo wenda bigaragare ko hari isuku, ariko nanone iyo urebye iby'isuku hano usanga ari ntabyo ugereranyije n'indi mijyi nka Cairo yakiriye iyi mikino muri 2019 na Libreville yakiriye muri 2017. Yaounde yo urabona ku isuku rwose wati nta gatege karimo. Wabashije rero gutembera aho ngaho mu mihanda, urabona ko nawe uzajya ku mukino wa mbere witeguye? Kwitegura bwo turiteguye kuko dufite ibikoresho byose bishobora gutuma tureba umukino kandi tukageza ku bateza amatwi BBC bizava muri uwo mukino ndetse no mu mikino yose kugeza ku mukino wa nyuma nawo uzabera kuri Stade Olembe, si cyane yaho dutuye ya hoteli turimo, ntabwo ari kure, ni mu birometero bigeze kuri 3 uvuye aho dutuye, ku buryo ibintu byose birateguye. BBC yariteguye ku buryo imikino abantu bazakurikirana uko izagenda. Urakoze Yves cyane rero dukurikiranire iyo mikino, abadukurikira bazayumva. Inshuti rero ukurikiye aya makuru ya Radio Urumuri naho tuyashoreje, ariko mbere yo kugusezeraho reka nkwibutsa ingingo z'ingenzi zari ziyagize. Impunzi z'abanyarwanda zirakabakaba 400 nk'uko umuryango SOS Refugee ukorera mu Bubiligi ubitangaza. Twumvise umuyobozi wa SOS Refugee eri umukunzi uko abisobanura. Mu karere ka Rubavu, umuturage mu murenge wa Mudende, umuturage w'umworozi warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 yahiriye mu kiraro cy'inkarakongoka. Leta y'u Rwanda yahagurukiye kugenzura amahoteli n'amaresitora adakurikiza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Abatwara abagenzi ku matagisi no ku mapikipiki mu Rwanda bategetswe kwikingiza COVID-19 no gutwara abantu bikingije, kandi abagenzi bakazajya bishyura bakoresheje amamashini.
leta y'u Burundi yirukanye abanyarwanda bari barahunze urukingo rwa COVID-19 ngo barabiterwa n'imyemerere y'idini ryabo. Imikino yo guhatanira igikombe cya Afurika iratangira kuri iki cyumweru itariki ya 9 Mutarama umwaka wa 2021 mu gihugu cya Kameruni. Iki gihugu cya Kameruni kikaba kirimo ibibazo bishingiye ku ntara zikoresha indimi z'icyongereza n'igifaransa. Wakoze rero kuba hamwe na radio Urumuri, nkabashimiye n'abandi bose badutera inkunga kugira ngo aya makuru n'ibindi biganiro bya radio Urumuri bishobore kubageraho. Ndashimira byimazeyo ibitangazamakuru bitwemerera gukoresha amakuru yabo arimwe amajwi n'amashusho, kandi ndashimira n'umuyobozi wa gahunda zose za radio Urumuri uyu munsi. Nawe wadukurikiye turagushimiye. Andi makuru naho ubutaha, ndi Fabiane Mwita.